अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स देना पहला वीडियो کې مونږه ډیف ټیګ سټډي کړو چې ډیف ټیګ مونږ سره بیسیکلی پرفارمنس څنګه کوي که هغه ویډیو تاسو نه وکړل زه آی بټن کې لینک ورکوم تاسو الته هغه ویډیو کته شي سو نن لیکچر کې مونږه فارم سټډي کوو چې فارم موږ سره څنګه کریټ کیږي او هغه بیا موږ څنګه ډیفرنٹ ټایپس اف فارمز پکې کریټ کولی شو فارم بیسیکلی موږ سره لاګین فارم کې دی شي کانټیکټ اس فارم کې دی شي فیډبیک فارم کې دی شي رجسټریشن فارم کې دی شي اینڈ سو آن موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف فارمز دي هغه موږ ټول په ایچ ټی ایم ایل کې څنګه کریټ کوو چې هغه طریقه زده کوو نو فرست اف اول زه یو ایچ ټی ایم ایل سټرکچر کریټ کوم اوکې اور دیزي کې زه یو فارم ټیګ اخلم ټیک شو هغه نه پس ګورئ که زه ډایرکټ انپوټ واخلم لیټ سپوز ما انپوټ ټایپ از ایکول ټو ټیکسټ اوکې اور بیا زه ډیفرنٹ فیلډز کریټ کوم لایک نیم شو دا بل موږ سره چې کوم دی سپوز ایمیل شو یا نیکسٹ موږ سره سپوز پاسورډ شو اور دس ون دا موږ سره شو فایل نو که دا زه رن کوم خپل براوزر ته راشم ریفریش کوم نو ما سره به داسې کې نیم ایمیل پاسورډ فایل مطلب هورزنټل موږ سره به کریټ شي په یو لاین کې به موږ سره راشي او که زه دلته راشم او زه که دیزې کې دا لاین بریک کول غواړم زه بي آر لګوم ډیفینټلی موږ بي آر ټیګ یوز کوو د لاین بریک دپاره نو چې کله زه لاین بریک کم نو دوی ما سره داسې راشي مطلب نیم سره به د هغې فیلډ راشي مطلب فیلډ چې کوم دی هغه به نیم به فالو کوي نو دا یو ښه پریکټس یوز کیږي سم ټایمز موږ یوز کولی شو خو زه چې کوم ریکمنډ کوم لایک که دلته زه راشم او زه سمپل یو پیراګراف ټیګ واخلم ټیک ده ما یو پی ټیګ واغستو پیراګراف ټیګ واغستو هغه کې بیا زه انپوټ ټایپ از ایکول ټو ټیکسټ لیټ سپوز ما واغستلو بیا دیزې کې انپوټ ټایپ از ایکول ټو ایمیل suppose password and let's suppose دیزې کې مونږ اخلو date like دیزې کې زه name ورکم ورته name شو email password and date of birth تاسو کته شي که زه ریفریش کم نو دی ما سره سټپ وایز به راشي نیم به راشي ایمیل به راشي پاسورډ به راشي اینډ ډیټ اف برث موږ سره به یو کیلنډر دیږي کې کریټ شي دی نه موږ چې کوم دی سلیکشن کولی شو ناو هغې نه پس دیږي کې زه یو لیټ سپوز نیم شو موږ سره ایمیل شو موږ سره پاسورډ شو موږ سره دیږي کې موږ ولیکو file upload let's suppose and دلته مونږ ولیکو file clear name email password date of birth file upload دیزې کې let's say phone ته مونږ assign کو number هغې نه پس مونږ یو text area اخلو like message ولیکم टेक्स्ट एरिया में वागस्त टिक शो और करन का मुंग सर टेक्स्ट बॉक्स तासे मुंग सर अब क्रिएट शी नो अच्छा दा मुंगा प पैराग्राफ टैग के मुंगा वाना गस्तो टिक शो नो दा मुंग सर तासे क्रिएट शी ये नो दीजिए कि मुंगा कॉल स्पेन एंड रो स्पेन होम यूज कोल शी कॉल स्पेन लेट सपोज चेकम देखिए मुंग सर कॉलम्स क्रिएट की आगा कॉलम्स लेट से ओवर कॉम वर्ता suppose 25 نو سره به د 25 columns شي and rows ورته زه create کوم rows like 15 rows ما سره به 15 زیات شو 10 به ورته ورکو 10 5 ورته ورکوي ټیک شو دا موږ سره یو میسج باکس راغلو کلیر ټیک شو نو موږ سره نیم ایمیل پاسورډ فون ډیټ اف برث فایل اپلوډ کوم فایل اپلوډ کول غواړو موږ د نه یو فایل هم هر یو فایل بیا موږ اپلوډ کولی شو اینډ میسج هم ټایپ کولی شو کلیر شو نیکسټ دیزې کې زه یو H3 اخلم یا H2 تاسو هر یو هیډینګ اخیستی شئ چې کوم هیډینګ تاسو غواړئ هغه یوز کولی شئ ما H3 واغستو H3 زه
name assign کوم let's suppose چې select gender like select gender molecule or these کې ورته مونږه input type is equal to the select چې کوم gender لیکلو دا basically مونږه چې کوم selection کیږي ته مونږه radio buttons وایو radio او دا مونږ سره بشي let's suppose male بشي and second one به مونږ سره شي female ٹھیک شو نو سره بدل کې ریډیو بټنز هم کریټ شي هغه نه پس موږ سره دیږي کې ز یو چیک باکس کریټ کوم لایک ایجوکیشن لپاره نو دلته کې ورته موږ لیکو چې دلته ورته موږ لیکو H3 select education اوکې select education نه پس ورته موږ input type is equal to checkbox suppose HTML CSS Bootstrap JS programming clear no موږ سره به دلته کې دا سه یو select چې کوم چیک باکسز واغستم سره HTML CSS Bootstrap and JS programming کریټ شي هغه نه پس موږ دلته کې یو BR tag یوز کو ټیک شو and BR ز کلوز کو BR ما کلوز کو ځکه چې موږ سره سپیس زیات پکار دی لاین بریک کې موږ BR tag کلوز کو هغه نه پس دې کې اخلمه select option ٹھیک شو option لبز name ورکما selected یا select day तो बोले को let's suppose Sunday Monday Tuesday दोनों मा उलिकल तासु वसरा बाकी बिया ऐड कई ठीक है ट्यूसडे आगे ना पस वसरा ज यो बल हम ऐड कमा Wednesday शो now the create शो जब उम्दा कॉपी कमा same copy and paste here now select month let's say January February March April okay now next bahumda copy ko and paste here select year so 2001 2002 and 3 बाकी वसा तासु अप्लाइड कई लास्ट के मुंगा कदा रन कमा मा सर बदल के दे दासे select day select month and select year मा सर बा क्रिएट शी कदा रन कम दीजिए कि जो वर्ता यो BR tag बिया खलमा द लाइन ब्रेक द पारा और तमंगो लिखो input type is equal to submit and reset now उनसरबा यो तो buttons add शिलांदे submit and reset वाला ठीक शो मुंगा सो कल मुंगा name email password phone दा fields create कल कज name के text लिखमा no suppose मा सरा लके मुंगा name उलिकलो ब्याज email लिखमा ठीक दा no मा सरबा email create शी sorry मा सरबा email create शी कज password उलिकम let's say मा सरबा password and phone number की text बदी accept कई दिवस सिर्फ नंबर एक्सेप्ट कई ठीक शो लाइक एज फोन नंबर लिखम मुसरा फोन नंबर हम क्रिएट शी आखिर पस मुसरा डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कोली शो ठीक दा चूज फाइल ले यो इमेज कम अपलोड को वाड़ू इमेज हम अपलोड कोली शो लाइक हम सिंपल मैसेज लिखल वाड़ू नुंग दीजी के मैसेज हम लिखल शो बिया मुसरा रेडियो बटन्स राजी मेल फीमेल सिलेक्शन द पारा
بیا سلیکټ ایجوکیشن دی چیک باکسز موږ سره کریټ کیږي بیا هغې نه پس موږ سره سلیکټ ډے شو سلیکټ منث شو اینډ سلیکټ ایئر شو اور سبمټ اینډ ریسیټ بټن موږ سره کریټ شو نو دا سمپل یو موږ HTML فارم کریټ کو دغه چې کوم سره نور باقی اټریبیوټس دي لایک ریکوایرډ فیلډ شو ریډ اونلی شو میکسیمم لینث شو مینیمم لینث شو دا هغه چې کوم ویلیډیشنز دي پاسورډ باندې یا چې کوم سره دي چې میل فیمیل سلیکشن باندې کوم سره ویلیډیشنز کیږي یا چیک باکسز باندې نو هغه ان شاء الله موږ نیکسټ لیکچر کې کور کو فلحال لپاره کافي دي لکه سم کوېسچن مایند کې رائز کیږي تاسو کمنټ کولای شئ او فیسبوک انستګرام باندې کانټیکټ هم کولای شئ ثانک یو سو مچ الله حافظ